All registration is going to start with a welcome email. So we get a list from our lovely district of all of the Guardian emails and the staff emails, and you will automatically get an email sent to your registered email address. That's the first step in the registration process. It's going to look something like this. It's going to contain a link where you can register, as well as a unique PIN number. And that is going to be the first step to get your registration going. As you can see here, it tells you your email and then the PIN number. And then you click register now right here, and that starts the process. So everything starts with receiving this email. 首先，您将会根据您在我们学区里面为学生注册的时候所填写的这个电子邮箱，您将会收到从 Campus Clinic 他们这个机构所发送的一个电子的邮件。那就Lauren, can you move up a little bit? Yeah, scroll up a little. Yeah. 就好像这样子的一个画面，您将会收到这样子的邮箱。我们建议您可以，如果说你没有收到的话，你可以看一看你的垃圾邮件，可能有时候会因为这个 Campus Clinic 可能不是您惯常的一些通讯的所以呢可能会在垃圾邮件里边会找得到。我们也曾经接触过一些家长，他们确实说在垃圾邮件那边找到的。Trước tiên đó, trước khi chúng tôi đưa vào vấn đề chính thì clinic, phòng khám clinic họ sẽ gửi một cái lá thư mời gọi là Welcome to Campus Clinic. Trong cái thư đó thì họ sẽ cung cấp, tức là theo thông tin của quý vị cung cấp cho học khu, đó là cái điện tử email của quý vị, thì họ sẽ gửi trực tiếp vào email của quý vị. Rồi sau đó thì họ sẽ đồng thời họ sẽ cho quý vị một cái số pin ở ngay trong cái lá thư đầu tiên luôn. Đó, thành ra khi mà quý vị mà cái email quý vị mà không đúng á, thì quý vị nếu mà trường hợp quý vị không nhận được cái email thì quý vị có thể kiểm tra cái chỗ mà cái spam á, nó thường tại vì cái đơn vị này nó không phải là đơn vị của học khu, thành ra khi mà gửi nhiều lúc đó là tự động nó sẽ không cho quý vị vô trong cái hộp thư nhận, mà nó sẽ chuyển vào hộp thư spam hoặc là hộp thư rác, thì quý vị phải kiểm tra hết. Còn nếu mà trường hợp mà quý vị không nhận được thì chúng tôi sẽ có một bước sau để hướng dẫn với quý vị. Bây giờ hiện giờ cô ta sẽ nói là nếu trường hợp quý vị nhận được cái thư mời của cái phòng khám campus này thì họ sẽ làm như thế nào ha. And then one important thing that I wanted to add was that if for some reason the individual does not get the email, or it's sent to an email they don't use anymore, our team can change that email and send it to whichever email they like. So they would just have to either contact us or you, and you guys contact us, but we can either resend this email or change the email that it goes to make sure that everybody gets it. 有一件比较重要的就是，如果说您没有收到您的电子邮件，你在垃圾邮件那边也没有找得到的话，那您可以联系Campus Clinic 或者联系我们学区他们可以把您的电子邮箱的这个更改，那更改成您另外一个的电子邮箱也可以。那这样子的话，所有的家长都可以收到一个更新的一个邮件。那这个邮箱，您现在在屏幕上所看到的这个是电子邮箱的一个地址，下边 PIN 有一组号码，这个也是必须要，这一组号码呢，就是登记的时候必须要的。那然后您可以看到有一个蓝颜色的键，那就是按照这一个邮箱，然后再按照这个密码，然后把它抄写下来，然后点击蓝颜色这里。Trường hợp mà quý vị nói là quý vị không nhận được ngay cả trong cái hộp thư rác hoặc là hộp thư spam,
Thì hoặc là quý vị nói là cái email của tôi đã đổi rồi, không có sử dụng, thành ra tôi không có kiểm tra được, thì quý vị có thể là khi vào trong cái trang web đó thì quý vị đánh lại cái email cần sửa lại cái email tốt nhất, thì quý vị gọi cho học khu, quý vị nói là cái email đó tôi không có sử dụng nữa, thì tôi sử dụng cái email này mới, thì có thể học khu sửa đổi cho tôi được không? Nếu mà quý học viên nhận được cái email mới của quý vị sẽ gửi lại cho cái phòng khám campus, họ sẽ gửi là một cái email khác cho quý vị. Thí dụ là khi gửi email của quý vị thì quý vị cái hiện giờ trên màn ảnh đó là chỉ là thí dụ thôi, mà khi quý vị nhận được cái email có đúng quý vị không, hoặc là số pin, sau đó quý vị nhận được cái số email và số pin đó, thì quý vị trong cái phần màu xanh đó là nó sẽ nói là bắt đầu đăng ký, thì quý vị nhấn vô trong đó thì nó sẽ hướng dẫn từng bước một. Xin nhớ rằng quý vị nếu mà có sự thay đổi về email mà không phải email cũ á, thì quý vị gọi vào học khu thì là cách tốt nhất, thì họ sẽ đổi cho quý vị và họ sẽ gửi lại cái email đó cho quý vị ha. Xin cảm ơn. Lauren, may I just add one more piece of information regarding this? Because we do have a lot of parents telling us that even after checking the spam, they did not find the email. Lisa has provided us the link, you know, that parents can use. Parents, if you go back to the email that you received a couple of days ago regarding this tutorial tonight, there's a link that you can click and you can request an email to be resent to the email, you know, that you put in that request. So that is definitely another way to have the email being resent to the email address that you want it to be resent to. And for Can I that, say sorry, Lauren. Well, based on this, I would like to say that even though I click on and enter my email, and on that part and resend and click on resend, I got nothing. I tried twice, probably third times. There's nothing. So what I was gonna say was, it could be that maybe the email that we received is different than the email that you're inputting or expecting it to come to. So that feature that you just mentioned would be perfect if it was sent and you just needed it resent to your inbox at the top of your inbox, just to reuse it. But if you need the email to be changed to an alternative email, or if you want to check that it's to that email, we can change that for you and we can send it to the new email address. So that can be something done. If you guys email our support email or you give us a call, we can do it over the phone. So that's a quick fix that we can do as well if you're not receiving that email. So why don't we do this? Okay, parents, if you have tried all the ways that we have talked about tonight and still not getting anywhere, call our district office. We'll try to connect you with the support team in campus cleaning and resolve your issue. 刚才有家长他说他没有办法试过很多次都没有办法处理这个邮件的问题。那如果说有任何的家长由于你们的邮件还没有收到这个邮件，怎么试了很多次都没有办法的话，请您写下我们的电话，622尽快处理。最好是更正。Quý vị phụ huynh, hồi nãy có một phụ huynh có góp ý kiến là họ đã thử 2-3 lần vẫn không vô được, thì cô giám đốc cô nói là cái phần dưới một lát mình sẽ trình bày, nếu mà quý vị không nhận được cái email và cái số pin đó thì họ có những cái cách khác. Còn nếu mà quý vị còn không làm được nữa thì cái cách tốt nhất là quý vị gọi điện thoại cho học khu. Học khu cái số điện thoại là 626 307 3421 để thay đổi một cái email mới. Nếu mà trường hợp mà quý vị nhấn vô mà quý vị đổi cái email mới mà không thông qua học khu thì họ chỉ nhận thức được cái email của quý vị đã đăng ký học khu thôi. Còn nếu mà quý vị mà có sự thay đổi thì quý vị thông báo cho học khu đổi, rồi học khu sẽ liên lạc với cái phòng khám campus này,
họ sẽ là làm lại và họ sẽ gửi cái email mới. Mà quý vị nếu mà trường hợp quý vị vô mà quý vị tự động mà cho cái email mới nó sẽ không có hợp với email và quý vị đã có trong học khô thì nó sẽ không có tiếp tục cho quý vị nữa. Thành ra quý vị cứ không thể tiếp tục làm nữa và đi thêm những bước sau. Một lần nữa nếu quý vị bạn có thay đổi thì quý vị tốt nhất là gọi điện thoại cho học khô và đưa cái số email mới thì chúng tôi sẽ giải quyết giùm cho quý vị. Okay, so once we receive this email and we get this PIN number, you're going to click on register now. This little blue button that you have here. We recommend copying the PIN number before so that you can input it right away. It takes you to this very first step here where it asks for your email that it was sent to and the PIN number that you received in the email. And then also it asks you to create a password. Make sure that you do create a password that you can remember because it will also be the password that you use to log into your account in the future. 刚才所提到的，Lauren, can you go back to the previous page? The previous page with the email so that I can show them again where the OK， 在这一个页面，您看到这个。电子邮箱，然后有一组抄袭后呢，点击Lauren, can you click on next register now? 那然后就会进到这一个页面，这个页面将会是您可以看到，就是您的电子邮箱的地址，然后呢一组号码，然后最下边 new password 这边是您需要设您的一个密码，一组密码，这一组密码包括有10个字，10个英文的字，10个字母，包括一个号码，一个大写，一个小写，还有一个符号，一共是10个号码，或者是这10个字。必须要包括一个号码，一个大写，一个英文的小写，然後一個符號。quý vị thấy đó, quý vị cứ để ý video ha, một lát tôi dịch lại. Thì quý vị thấy đó, bây giờ cô Laura sẽ làm theo cái bước mà quý vị đã nhận được email và nhận được số PIN như là bình thường vậy đó. Thì khi quý vị nhận được cái đó thì quý vị nhấn vào cái chỗ là đăng ký, bây giờ bắt đầu đăng ký thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình như hiện giờ cô đang nói. Thì quý vị sẽ đánh lại cái email đó và cái số PIN đó là đã cho quý vị rồi, quý vị đánh số đó rồi quý vị sẽ cho một cái mật mã mới, tức là tạo tài khoản đó. Thì mật mã này nó yêu cầu là 10 đơn vị số, 10 đơn vị. Thì thứ nhất nó yêu cầu là một chữ, có chữ cái, hoặc là quý vị có thể thử thường là số cũng được, nhưng mà nó yêu cầu là phải có số chữ, có chữ và chữ cái và hoặc là chữ thường, rồi cho con số đó, hoặc là sẽ có một cái như là đồng tiền hay là những cái dấu, những cái con dấu khác, không phải là ngoài con số và số chữ. Thì tổng cộng là 10 số. Khi quý vị đánh vào thì quý vị sẽ lặp lại cái mật mã đó và quý vị bấm vô là tạo tài khoản thì họ sẽ tạo tài khoản cho quý vị. Ok. Okay, so once you click create account here, it's going to take you to the first step. And this is going to be the survey where it asks what services you're interested in. So if a parent is just interested in opting their child into COVID-19 testing, be sure that you put COVID-19 testing here. If you want to be in the loop about upcoming services like our well visits, sports physicals, our immunization clinics and all of that, we encourage patients and our parents to just check all of them so that they can get information about all of them.
And then click the I authorize campus clinic to pull my information from the school district roster so it can autofill some of your stuff in the next step here. Lauren, allow me to make a clarification. I believe that for Garvey School District, the only available option for them is COVID-19 testing at this point. Correct me if my understanding is not okay. So yeah, so make sure that you put COVID-19 testing, and if there was ever a time where you guys wanted to offer more, or we did, then you guys can absolutely click that and just get more information about it. But COVID-19 testing, if that's what you guys are focused on right now, then make sure that we just do that one. Rebecca, you mute, Rebecca. 接着下来，当您建立一个新的账户之后，第一页您将会看到这一些的问题。那在嘉维学区来讲，我们跟 Campus Clinic 只有这个COVID-19，就是第二个那个选项，你勾选第二个选项 COVID-19 testing 就可以了。Khi quý vị nhấn vào tạo tài khoản đó, nó sẽ chuyển qua tiếp theo là cái trang này. Thì trang này tuy là nó có rất là nhiều phục vụ, nhưng mà chúng tôi chỉ hợp tác với phòng khám của phòng khám campus, chỉ vào cái mức thứ hai, cái cột thứ hai là COVID-19 testing, là thử nghiệm COVID-19. Quý vị chỉ nhấn vào cái nút đó mà thôi. Còn ngoài ra hai cái kia thì cái đầu và cái thứ ba đó, cái đó thì quý vị không cần phải làm, chỉ là nhớ là lên làm cái thứ hai thôi, là COVID-19 testing. Quý vị nhấn vào cái mức đó để đánh dấu. Whoops, I was on mute. Once we click that, we're going to head to the next step here. And this is going to be where you verify your information. So a lot of the account information, if you authorize for it to be brought over from Campus Clinic, from the rosters, it will autofill that. So it makes it a lot easier. But it'll just ask you to verify a few things like your birth date here. And then this part can be a little bit tricky. After you verify your birthday, you'll do year, month, and date. And then you'll see down here, there's three options. Previous will take you to the back page. Add family member, including yourself, will be if you have additional children you want to add to this, or if you want to add on yourself. Or next, all family members are added means I've added everyone in my family and I'm all set to go the next step. So depending on if you want to add more people at this time, then you would click the add family member or next. Lauren, can you go back to the previous one where the checkbox for the agreed to, yeah, I've authorized, yeah. 好，在这一个页面，除了勾选那个 COVID-19 testing 第二个选项之外，您也必须要勾选最后就是这个 I authorize， 这个就是代表您同意 Campus Clinic 从学区里边把学生的资料提取出来取用。那这个也是这个选项必须要勾选的，所以就是 COVID-19 testing 要勾选，然后 I authorize 这边也要勾选。Tammy, you're muted. Quý vị, khi quý vị nhấn vào cái cột thứ hai là COVID-19 testing, ở thử nghiệm đó, và quý vị cái nút sau cùng á là tôi đồng ý cho phòng khám campus lấy những cái thông tin mà học khu cung cấp cho chúng tôi. Quý vị phải đồng ý đó, thì những cái thông tin của con quý vị thì tự động là quý vị không cần điền nữa, thì tự động họ sẽ được có những cái thông tin của con quý vị luôn. Đó, thành ra nhớ là quý vị khi nhấn vào là hai nút nha, một là COVID-19 testing và cái nút cuối cùng là tôi đồng ý ủy quyền cho học khu cho cung cấp những cái thông tin của con tôi cho cái phòng khám campus. Sau đó quý vị mới nhấn vào nút kế tiếp.
老年版喝了气喘。Roland, you mute us. Once we get to that next step, we do all of that. If we are going to be adding a new participant here, I'm gonna mute this person. We're gonna be adding a new participant here. This is where you're gonna add their first and last name, the school district that they're a part of, the school, and indicate if they're a staff member here. Below is going to be their birthday and some of their information. So this parents is where you're going to add if you have an additional child than the one that was listed above. We'll do the same thing with the birth date here. And this is when you can click next when all of your family members are added. If they haven't been added, that's when you would go through that process again and add another family member. But if all the family members are added, you can proceed to the next step. Lauren, can you go back to the previous one where the beginning with the OK？ 那刚才你那边勾选了那2项之后，这边呢就接着下来呢就是填写学生的生日，然后你可以如果说超过1个学生的话，你可以加在下边再写这个学生的名字然后 last name 那边是姓，然后学区你可以can you go to the district? So I just want to show them the Garvey. 在这边的话，你就可以勾选 Garvey School District。然后再接着下来呢，OK next I can't see. So after OK， 然后接着下来就要点选他的学校的名字。再下来呢，就是问题呢，就是是否学生can you click on the student, staff or member? Yeah， 那这边呢，你就勾选第一个这个学生就可以了。那如果说你有另外一个学生的话，你需要再加1个学生的生日，然后同样的。要把需要他的地址。So for the first student, they don't need the address information for the first student. So that's part of what will autofill. So that's taken care of when you click I authorize Campus Clinic to pull my information from the school district. So that's basically pulling. Our ideal situation is that it will pull all children linked to that parent and that you won't have to add any additional. This is just in case like if that other child is registered with a different email or whatnot, that you add an additional person. Mm-hmm. And Rebecca, may I reiterate that is exactly what Lauren explained. So parents, in most of the cases, all of your children information will be automatically included, when you click that yes, you want to tap on the data that we have in our student system. But once in a while, you may see, some missing information. That is when you add the additional information that you don't see. But again, in an ideal situation, you should be able to see all of your children already. There we go. And Lauren, there was a question in the chat box that I probably can just respond right now. Go for it. We have a parent asking whether the campus clinic testing services is provided for students only or including families. At this point, the services will only be made available to our students. 刚才在聊天室这边有一位家长有问这个 campus clinic 是否单单纯粹给学生？答案是的，暂時我們只是提供給學生。Có một cái quý vị là hỏi là hiện giờ cái dịch vụ hiện giờ dành cho cái phòng khám campus là chỉ dành cho phụ huynh hoặc là kể cả gia đình của họ thì ở đây xin trả lời là chỉ phục vụ cho học sinh mà thôi. Hiện giờ là chúng tôi chỉ phục vụ học sinh mà thôi. Xin cảm ơn.
Okay, so I'm going to reshare here and start where we left off. Okay, can everybody see my screen okay? Awesome. Okay, so we were at the part where if you needed to add anybody additional, you add them in. If not, you're just going to continue through the process. So this right here is where if we were adding a new participant. You're not sharing, Lauren. Oh, I'm not sharing? Yeah, now it's okay. Oh, it's working. Okay. You guys can see it? Yes. Okay, so if you were to add a new participant, that would be here. If not, then you're just gonna click right here where it says next, all family members are added. It's gonna take you to the verifying step here. The very last step. This is where you're gonna go through. It's gonna autofill a lot of your information here from what was already provided at the district. You're just gonna go through and you're gonna review it. It's gonna be for you, for additional contacts. And then down here is where you will be able to see different portions for each individual. So in this case, Lauren Buckler, I'm the child, and Chelsea Thompson, she is the parent. So as long as you see two or as many boxes individually for as many people as you've registered, as many students as you've registered, that's how you know that you've gotten to the right step here. 刚才我们在上一节结束之前，Lauren 有解释，就是有一些的家长，因为他们比如说是2个小朋友或者3个小朋友，有时候你们的电子邮箱记录在我们学区里面所记录的并不是一致的，所以变成可能您收到1个学生的资料，那基本上所有的这些的。包括地址这些都应该会自动填写，所以当您在第1个页面勾选的时候，您愿意让 Campus Clinic 使用学区的资料库去加入他们的系统的时候，所有学生的资料将会自动显示。可是如果说您的电子邮箱2个孩子、3个孩子的电子邮箱都不一致的话，那可能就要要自己去加，它并不会自动的提取出来。那接着下来呢，就是您可以就是如果说没有显示你的学生的资料不完整的话，你可以在这里就填写下来。Quý vị phụ huynh á, hồi nãy khi quý vị mà nhấn vào cái phần là tôi đồng ý ủy quyền cho phòng khám clinic lấy những cái thông tin cung cấp từ học khu, và khi quý vị nhấn vào trong đó thì quý vị đăng ký bao nhiêu học sinh ở trong học khu họ đều hiện ra hết, trừ trường hợp có những cái thông tin bị sai sót là tự nhiên là không có một cái học sinh của con quý vị, thì lúc đó thì quý vị sẽ thêm một bước là cộng thêm cái học sinh đó vào. Còn nếu quý vị có thì quý vị kiểm tra hết tất cả những thông tin mà những thông tin mà ở trên đó mà quý vị đã có sẵn coi có đúng hay không. Nếu mà đúng thì quý vị xác nhận. Rồi xác nhận thì nó sẽ hiện lên là từng học sinh một, thì quý vị muốn cho học sinh nào đăng ký thì phải nhấn vào từng học sinh đó, cái đó là quý vị phải xác nhận lại. Ok, thành ra nhiều lúc không phải là kỹ thuật mà nhiều lúc không phải là tất cả học sinh có hết. Nếu như trường hợp mất học sinh nào thì quý vị phải thêm vô phần đó và thêm những cái thông tin cần thiết, và sau đó nếu mà xong thì quý vị nó sẽ hiện ra từng học sinh một là một cái vạch màu xanh, thì quý vị sẽ nhấn vào từng học sinh đó để đăng ký vô. Ok, xin cảm ơn. 那刚才他下边的话呢，就是每一个学生将会的资料都显示，好像我们看到第1个。Quý vị như thấy nè, bây giờ hiện giờ cô đó hiện giờ là đang ngừng tại một học sinh nào đó, một học sinh thì quý vị từng học sinh mình sẽ có những cái thông tin là trường nè, học khu nè, tên học sinh và cái số và kể cả cái ngày sinh. Rồi sau đó quý vị sẽ thấy được, rồi sau nếu quý vị xác nhận những thông tin đúng thì quý vị phải nhấn vào cái cột cái dạng hàng màu xanh đó, thì quý vị xác nhận tôi đăng ký cho học sinh này tham gia cái xét nghiệm thử COVID-19. Ok.
Okay, so once you get to this portion where you can see each individual child that you've registered, you are going to click where it says click here to enroll this child. And this is where you can enroll them each. So if you just want to enroll one child, not the other, that's where you can do this here. Each child has their own box. This is very vital where you make sure that you put the COVID-19 testing, because if you register your children and you don't put COVID-19 testing here, our team will have trouble finding you in finding the child in the right zone. So this is you created the portal and now each child is in there. You're going to have to opt each of them into COVID testing. 然后呢，每一个学生的资料都会显示，每一个学生都必须要勾选，单独的勾选那个 COVID-19 这个 testing。那然后呢，如果说您不准备他们参加这个 COVID-19，也必须要勾选，就在 COVID-19 下边这边就有一项就 do not 那个你可以勾选。如果说你不要孩子做这个 COVID 的测试的话，那如果说一般来讲很多的这个就是您的có lẽ là tại cô Rebecca cái mạng nó hơi yếu đó. Bây giờ tôi dịch ra tiếng Việt trước ha. Khi quý vị mà nhấn vô từng nhiều lúc, quý vị có 5 con em mình có 3 đi, nhưng mà quý vị chỉ muốn cho 2 thôi, thì quý vị lựa chọn cái tên mà quý vị cần muốn tham gia thì quý vị nhấn vô. Mà khi quý vị nhấn vô trong đó thì họ muốn quý vị xác nhận lại một lần nữa là quý vị sẽ nhấn nút thứ 2 thôi, là COVID-19 testing. Đó, sau đó chỉ nhấn vô nút đó thôi. Còn nếu quý vị mà không muốn con mình con thứ 2 là không muốn tham gia thì quý vị đừng có nhấn vô, ok? Chỉ bị nhấn vô những đứa con mà quý vị muốn cho họ đi testing thôi. Và khi testing nhấn vô trong đó quý vị sẽ xác nhận lại một nữa là COVID-19 testing. Chỉ có một cái hạng mục đó mà thôi. Okay, once you opt each child that you would like into COVID-19 testing, it's going to ask you a few last questions about that child, such as if they are going to need sports physicals that year, preferred pronouns, sex at birth. And then this portion down here is the insurance information. So that's for the child. It does ask for a policy number, which is the same as a member number. And if somebody is uninsured, just call this uninsured hotline and we take care of you from there. And then you just add any of the additional medical information down here. It asks for if you have any allergies. And the last step is to read all of the terms and conditions for that child. 所有的刚才所有勾选的 I'm sorry, I was kicked out. So, let me try to. Okay, so 所以刚才我们讲员他所勾选的这些比如说这个是男，这个怎么称呼然后是性别，然后族裔，那这些您都可以按照您自己的选项去勾选，然后。下面呢就会问他有没有那个保险。如果说没有保险的话，他这边有一组电话OK， 那你看到有一组电话的话，你打那个电话，他们就会自动给你一个号码。然后他们你们填那个号码上去，然后接下来的话，你去选择他们说有没有什么食物敏感或者其他的这组电Go ahead, Rebecca, continue, Rebecca. 所以这个909这个电话你可以抄下。如果说没有保险的话。他们会给一组号码给您，然后继续下来。如果说有保险的话，那您可以勾选保险公司的资料。Yes.
You want to... Ok, bây giờ quý vị hồi nãy quý vị nhấn vào một học sinh phải không? Thì ngoài cái học sinh nó có thông tin rồi, nhưng mà nó muốn chi tiết hơn thì quý vị nó sẽ hỏi quý vị là con quý vị là muốn xưng hô như thế nào, nam hay nữ, giới tính hoặc là chủng tộc người nào. Thì quý vị mới không muốn trả lời chủng tộc thì quý vị nói là không trả lời. Ngoài ra cái phần này là quan trọng nè. Nếu quý vị mà con quý vị mà không có bảo hiểm đó thì quý vị sẽ gọi số đường dây nóng nó hiện trên cái màn hình, cái số điện thoại đó thì họ sẽ cung cấp một cái số riêng của họ là đại diện là không có bảo hiểm. Rồi sau đó thì quý vị sẽ điền vào những cái phần chi tiết hơn là có bị dị ứng hay không, hoặc là những cái phần dưới nếu mà không có thì chúng ta sau đó không có thì nhấn vào. Còn nếu mà trường hợp mà quý vị có bảo hiểm thì quý vị điền những thông tin bảo hiểm của quý vị vô trong đó là quý vị có bảo hiểm ha. Nên nhớ rằng nếu việc không có bảo hiểm thì quý vị nên gọi cái tiền dây nóng đó. Sau đó quý vị nhấn vào những cái tầng một là những cái điều khoản đó quý vị nhấn vào tôi đồng ý, rồi sau đó quý vị sẽ nhấn vào là nộp cái đơn đó thì là cái thành công ha. Okay, so once you read all the terms and conditions, if you do have an additional child, that's when then you go into the next box. You're going to do that process again, where you put all their medical information in and sex at birth and their allergies and all of that. If you've finished all of that, you just scroll down to the very bottom. It's going to ask you for a signature here and today's date. You date it just like you did up above with the date of birth. You have to click the top a few times. Sign here, and then when you click next, this is where you get the confirmation screen. This is how you know you completed registration, you're good to go. You'll be in the system and you can get tested. And if you have questions, this is the email that you would email us at.剛才接着下來，如果說你已經都按照剛才的次序都填好學生的資料之後，接着下來呢，就是必須要有一些的同意的選項，你必須要經過您的同意，可以讓 Campus Clinic 針對您學生的情況去處理。那can you go down a little bit, Lauren？ 那然後這邊呢要就是您的填寫的這個日期，比如說是今天或者是明天的這個日期，這邊你就用簽名就可以了，然後再點擊 Next 那裡。Khi quý vị đó kiểm tra từng học sinh một, nhấn vào từng học sinh một và cũng làm theo thủ tục, cũng là cho ngày tháng năm sinh nè, rồi cho giới tính nè, hoặc là xưng hô như thế nào, hoặc là thậm chí là chủng tộc, hoặc là nhấn vào tất cả những điều khoản đó, tức là từng học sinh một quý vị làm hết những thủ tục đó. Và nếu mà quý vị mà không muốn học sinh đó tham gia thì quý vị không có nhấn vào cái học sinh đó mà thôi. Và khi tất cả quý vị đã hoàn tất xong rồi hết á, thì quý vị kéo xuống phần cuối cùng thì quý vị đó là phải ký tên. Thì quý vị sẽ điền ngày hôm nay và ký tên vô. Và khi quý vị ký tên xong thì quý vị nhấn vào cái nút kế tiếp là next, sau nó sẽ hiện lên là xin cảm ơn quý vị đã đăng ký cho con mình thử cái COVID testing hàng tuần, và những cái thông tin quý vị đăng ký đều lưu trong cái hồ sơ đó, và họ sẽ biết quý vị nào, học sinh nào sẽ tham gia, họ biết được ha. Rồi quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó. Quý vị muốn cho con em mình, người nào, bé nào tham gia thì quý vị chỉ nhấn vào bé đó thôi. Ok, xin cảm ơn. Unmute. Lauren, please unmute. That would help, huh? Okay, so once you complete that part and you receive this page, again, this is your confirmation page. Your child should be able to get tested and be found in the system. It is very important to give the name exactly like you registered with. So for me, if I registered as Lauren N. Buckler, like my middle initial, I would only be in the system as Lauren N. Buckler. I wouldn't be in as Lauren Buckler. So as long as you give them the name the exact same as you registered with, then you are completed.
那在最后这个页面就是已经完成这个注册的程序了。Lauren, can you go back the previous page? I just want to double check whether there's a translation feature on the top of the page, on the very top of the page, and see if they would translate the whole very top of this page. Next, further up. I think it's further up. Nope. That's the top of the page. I'm trying to go all the way back to the beginning to see. Yeah, here there's a translate. Yep. Is this an actual website right now, or this is the video? So this is just the video, but I have checked the translation option and it does translate in pieces too. It does translate to many languages so that it can change to that. 所以刚才当您完成了，那我知道很多家长或许不太不太知道应该他的里面的这些的文字是什么。那在Lauren, do you think you can go to the website and let them see how it is under the translated piece? Thank you. 现在Lauren 将会进入他们的网站，那显示给大家这个中文这一个页面将会是怎么样？那它这个整个页面将会有这个翻译的功能。Một lát sau khi quý vị nhấn xong hết đó thì nó sẽ xin cảm ơn quý vị, phải không? Và nó hiện ra một nếu mà quý vị có thắc mắc nào đó, quý vị sẽ gửi email cho cái thông tin đó, và khi quý vị đăng ký tất cả những cái thông tin của con quý vị đều có trong đó hết ha. Là kiểu như xong. Bây giờ cô Rebecca muốn cho quý vị thấy là trong website trên website đầu tiên trang chính á, thì nó có một chức năng là phiên dịch, nhưng mà rất tiếc là không có tiếng Việt, nó chỉ có tiếng Hoa thôi, nhưng mà nó chỉ có một phần nào đó thôi, không phải là toàn bộ. Thành ra mình không có tiếng Việt, thành ra chỉ có tiếng Hoa thôi, thành ra mình cứ nghe nó, tại nó có dịch vào một số tiếng Hoa thôi, không có tiếng Việt. Xin lỗi nha. 好，这个页面就显示你可以点击，如果说是中文的就 Chinese。 Thì ở đây chỉ có tiếng Hoa và tiếng Pháp, tiếng Đức thôi, không có tiếng Việt. Thành ra cô sẽ hướng dẫn cho những phụ huynh nào chỉ biết nói tiếng Hoa đó. Nhưng mà chỉ một phần nào đó thôi, không phải là toàn bộ. And are you guys able to see my screen of where the translate button is? So that's where you could click that, and if we clicked Chinese, for example, it would alter the majority of the text into Chinese. So that makes it a little bit easier. Yeah. I'll also send over the video that I was sharing that we were walking through. It is a silent, it has no voice over it, so it doesn't have an English voice over it. So if people were confused, they could just follow along side by side by that and kind of piece it together that way as well. So at this time, does anybody have any questions? Lauren, we do have a few questions in the chat box, if I may ask those questions. So there's a question regarding insurance. So if the students have an HMO insurance, will the insurance company be billed for the testing services? So our company is providing no cost COVID-19 testing to all students. So you guys will not be on the hook to pay anything for that. So we ask for your insurance so that we can work on the back end and connect with them, make sure that you're not getting charged for any of that. So all we need from you guys is just to put in your insurance information, but you should not receive a bill for anything at all. You may receive just a notification that they received that, but you will not have to pay anything for our services. 在 Campus Clinic 他们所提供的这个 COVID 的测试是对学生来讲是全部是免费的，基本上对的没有错，他是问学生有没有这个健康医疗保险，那你只需要填资料，可是
并不会索取任何的费用。 Hồi nãy có một phụ huynh hỏi là con tôi là có bảo hiểm thì khi kiểm tra như vậy thì có tính tiền không, thì có lấy tiền của bảo hiểm không, thì cô sẽ trả lời là phòng khám campus thử miễn phí cho học sinh, nhưng mà họ cần những thông tin đó để họ liên lạc với bên đó là chúng tôi có thử, nhưng mà quý vị con sẽ không lấy tiền, thì quý vị sẽ không nhận được một cái bill trả nào hết, không có một cái tiền phí trả nào hết. Thì đó những cái thông lệ là biết họ bao nhiêu người có bảo hiểm và bao nhiêu người không có bảo hiểm, nhưng mà quý vị nên nhớ là những cái dịch vụ của họ cung cấp để test COVID-19 là được miễn phí cho học sinh. So essentially, the insurance company will pay for the services. Parents will not be billed for the services. Am I correct, Lauren? You are correct. And we also have, we've thought through those who may be uninsured, and that's why we have that uninsured hotline. Just call that and we have a way around that as well. So either way, your child will be taken care of and you won't be billed for COVID-19 testing. 他们Campus Clinic 只会通过您的保险公司，保险公司将会付给 Campus Clinic。可是作为家长的话，是完全不需要从你们就是直接付款，那这个只是保险公司付款而已。那当然，如果说你没有那个保险的话，他们也有一个电话，您可以打电话去因为那个电话都是说英文的，所以我建议说不会说英文的家长，您可以联系我们校区，或者是联系你们的学校的家庭联络员，去为你们打这个电话。如果说你们是完全没有保险的话，我们可以帮您处理这一个问题。 cái trường hợp mà quý vị điền thông tin mà bảo hiểm đó thì quý vị thử cái xét nghiệm đó thì quý vị không cần phải trả tiền, họ sẽ tự động làm việc với bên bảo hiểm, họ bảo hiểm sẽ chi trả cho quý vị không có cần phải bỏ tiền túi ra để trả cho họ, không có. Ok, còn thứ nhất mà thứ hai mà trường hợp quý vị không có bảo hiểm thì có một cái đường dây nóng đó, thì cô Rebecca cũng cho quý vị biết là họ toàn nói tiếng Anh thôi. Còn nếu quý vị mà cần hỗ trợ thì quý vị có thể gọi điện thoại cho học cô, họ sẽ giúp cho quý vị gọi và lấy cái mã PIN đó cho quý vị. Hoặc là quý vị gọi vô trường học có điều phối viên sẽ giúp đỡ quý vị. Thì ở đó chỉ nói tiếng Anh thôi. Hoặc là quý vị có người nhà nào biết nói tiếng Anh gọi vô cũng được. Mình sẽ cho quý vị biết là nó chỉ nói tiếng Anh mà thôi. Okay, so there is another question, but I believe that I can answer this question. So this question has to do with other health services such as physical exam. So parents, you have been included on the email. We have information regarding a school-based clinic that has been that we have launched at the location right next to Whiteley School. So if your child needs any other health services,